Right. I think we discussed up to 10th question yesterday. Okay. Now we will discuss the remaining concepts. Now see here, a worker reaches to his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 kilometers per hour. If he walks at a speed of 6 kilometers per hour, then he reaches his factory 7 minutes early. The distance of the factory from his house is. This is the question they have asked for us. Now, there are two situations, right? One is first situation and the other one is second situation. In the first situation, there are two situations for us, first and second. He is going to his factory with what speed? Speed here is 5 kilometers per hour. In the second situation, what is his speed? 6 kilometers per hour. His speed here is 6 kilometers per hour. His speed here is 6 kilometers per hour. Now, in the first case, he is late by 3 minutes. 3 minutes late. In the second situation, he is early by what time? 7 minutes early. Now tell me, what is the time difference between these two situations? Time difference between these two situations is how much? Any minutes and time difference ee rendu situations lo? 6 ah? 4 ah? 10 ah? 10 minutes ah? 3 minutes late nunchi 7 minutes early వెళ్తాను. Assume usual time 1 hour అనుకోండి. సో ఫస్ట్ కేసులో ఎప్పుడు వెళ్తాడు? 1 hour 3 minutes కి వెళ్తాడు. సెకండ్ కేసులో ఎప్పుడు వెళ్తాడు? 53 minutes కి వెళ్తాడు. 7 minutes ఎర్లీ అంటే. సో 1 hour 3 minutes కి 53 minutes కి టైం డిఫరెన్స్ ఎంత? 10 minutes. సో హియర్ ద టైం డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్? 10 minutes. ఎందులో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారండి? ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లోనా సెకండ్ సిచ్యువేషన్లోనా? ఫస్ట్. లేట్ అంటే ఎక్కువ టైం కదా. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ యూ విల్ టేక్ మోర్ టైం. దట్ మీన్స్ T1 minus T2 is equal to what here? 10 minutes. What is the formula for time? Distance by speed. Adhe manaki ikkada calculate cheyamana. They didn't given us the distance here. So distance by what is the speed in first case? 5 minus distance by what is the speed in second case? 6. And please be careful, this is 10 minutes, so I will convert it into hours. 10 by 60 hours. ఇదంతా చేస్తారండి. యూనిట్స్ కన్వర్షన్ చేయకపోతే మొత్తం తప్పు అవుతుంది. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం హియర్? 30. సో 6d minus 5d is equal to 1 by 6. 6 1 6 5. Therefore distance becomes what here? 5 kilometers. Distance here is 5 kilometers. Simply with the help of the time difference we can find the distance in this case. Right, next problem. Now please here, a car travels from, this type of question is very important. Recently they are asking this type of questions a lot. Okay, a car travels from place X to place Y at an average speed of v kilometers per hour. There are two places X and Y. It is first going with a speed of v kmph from X to Y. Next, what he was doing here? Next, it is returning with a speed of, it is Y to X, right? Once again with what speed? 2v kmph. And again from X to Y with a speed of 3v kmph. And again at last here is 4v kmph. 4v kmph. So what is the formula for average speed? Total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Assume the distance is d. Assume the distance is d. So average speed will become what for me here? Average speed will become, what is the total distance covered by it? Total enta distance cover chesinadandi? 4d. It is going to d distance, returning d distance, going d distance and returning d distance. Overall it is covering what distance? 4d. So the total distance covered here will become what for us? 4d.
total distance is 4d by total time. Total time means time taken to go, time taken to return, time taken to go and time taken to return. 4 times we need to write. Time formula is what? Distance by speed. So first case, what is the speed? V plus d by 2v plus d by 3v plus d by 4v. This is the distance. Sorry, these are the times. Now anyway, all d's and these d's will get cancelled. If I take d common here, this d and the numerator d will get cancelled. Now what I will be left here, students? When these things happen, so after cancellation, what I will be left here? 1 by, when d, all the d's gets cancelled, 1 by v plus 1 by 2v plus 1 by 3v plus 1 by 4v. 1 by 4v. Now I will take 1 by v common and I will send it to the numerator. So v by, in the denominator I will have 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. I am taking v's common and I am sending it to the numerator. What is the LCM of 1, 2, 3 and 4, students? 12. So v by, I will have 12. So 12 plus 6 plus 4 plus 3. This 12 will go to numerator, it will become 12v. Right? And in the denominator, what I will be left here, students? 25, 18, 25. We go to the numerator. LCM is 12. 12. 1 second. Sorry, here I have 4, right? I am looking for that 4. Where did it went? 4v. 4v. So it will become what? 48v. This is 4v. 4d, right? 4v we will be having. So 48v by 25. 48 by 25 approximately it is nearer to 2, right? 48 by 25. It is nearer to 2. It is nearer to 2 but not equal to 2. So now please see the option. Is less than v kilometer per hour? No. Actually our answer is nearer to 2v kilometers per hour. Nearer to 2. So this is not my answer. And see, lies between v and 2v kilometers per hour. Is this correct? Yes, it is correct. Why? Because my answer is greater than v and less than 2v. So our answer is this one. Option B. Option B. Option B is our answer here. Option B is our answer here. So why? Because we will get approximately 2v. Not even 2v. Less than 2v only we will get our answer. Right? Write down the next question. Now see here, students. Read the question carefully and then try to solve it. A person X from a place A and another person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other. So there are two places, A and another one is B. And two persons X and Y set out at the same time towards each other. At the same time. ఇద్దరు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో నో నాట్ an issue here. Okay. Now the places are separated by a distance of what? 15 kilometers. So the distance between A and B here is 15 kilometers. X walks with me a uniform speed of 1.5 km per hour and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour.
in the first hour with a uniform. Okay, now see here students, ఇది జాగ్రత్త వినండి. When it comes to x, he is walking with a uniform speed of 1.5 kilometers per hour. X speed is 1.5 kilometers per hour. Please see, observe the y's speed here. Y walks with a uniform speed of 1 kilometer per hour in first hour, with a uniform speed of 1.25 kilometer per hour in second hour, with a uniform speed of 1.5 kilometer per hour in third hour, and so on. That means every hour he is increasing his speed by 0.25, right? In the first hour he will go with a speed of 1 kilometer, next 1.25, next 1.5, next every hour he is increasing his speed. So actually if the speed is constant, assume that if the speed is constant, when they will meet means what you will do, distance by relative speed, right? But here for every 1 hour the speed is changing, so that means for every 1 hour the relative speed also changes. For every 1 hour the relative speed also changes. Now y's speeds what they have given, 1 kilometer per hour, 1.25 kilometer per hour, 1.5 kilometer per hour, and so on. This is the speed of y. So when y speed changes, obviously the relative speed also changes. Now in the first hour what is the relative speed, students? Relative speed in first hour, they are moving in opposite directions, so what will be the relative speed? 2.5 kmph. Now in the second hour what will be the relative speed? Second hour lo relative speed emaitadi 2.75. why? Because 1.5 plus 1.25, every hour it will increase by 0.25, 0.25, 0.25. Next in the third hour what will be the relative speed? 3 kmph. In the fourth hour what will be the relative speed? 3.25 kmph. Like this it will keep on increasing, the relative speed between them also increases. Now what is the distance they should cover? 15 kilometers. 15 kilometers. ఇది సమ్ చేయండి, ఎక్కడైతే మీకు 15 వస్తుందో అదే ఆన్సర్. మీరు వేరే ఫార్ములాస్ ఇవేమీ అవసరం లేదు, లాజిక్స్. మేక్ ఇట్ సింపుల్. ఫస్ట్ అవర్ 2.5, నెక్స్ట్ అవర్ 2.75, నెక్స్ట్ అవర్ 3, నెక్స్ట్ 3.25. ఫర్ టైమింగ్ ఇక్కడ వరకు చూద్దాం ఎంత వస్తుందో సమ్. 2.5 ప్లస్ 2.75 ఒకసారి చూద్దామా. 2.75, 3.25, 6. ఇవి రెండు చూద్దాం. 6, నెక్స్ట్ 3, 9, నెక్స్ట్ 2.5, 11.5. అంటే 4 hours లో ఎంత కవర్ చేస్తారు వాళ్ళు? 11.5. ఫిఫ్త్ అవర్ లో వాట్ విల్ బి ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ అవర్? In the fifth hour what will be the relative speed? 3.5. In the fifth hour relative speed will be 3.5. So that means plus 3.5. So that will be equal to what? 15 kilometers. That means both the persons will meet each other. Antena kada. So the relative speed is here changing for every 1 hour. 1 hour. ఓకే. నౌ యాక్చువల్గా ఒకవేళ చేంజ్ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తుండే వాళ్ళం? డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ డైరెక్ట్ సింగిల్ టైం వేసేవాళ్ళం, అయిపోతుండే. బట్ హియర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour, వీ నీడ్ టు రైట్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఫర్ ఎవ్రీ అవర్. ఫస్ట్ అవర్ ఇట్ ఈస్ 2.5, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ 2.75, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ 3.25, అండ్ సో ఆన్. సో దట్ మీన్స్ ద two persons will meet after how many hours? 5 hours. Therefore, two persons meet after 5 hours. The two persons will meet after 5 hours. After 5 hours. Next, what is the first one? They take 5 hours to meet. Yes, actually they are taking 5 hours to meet each other. That is correct. What is the second one? They meet midway between A and B. So, మనం B తీసుకుంటే సారీ, we will see if I go with Y, it is confusing. Why? ఎందుకంటే every 1 hour change అవుతుంది కదా. But when it comes to x speed is constant. So his speed is 1.5 and he traveled for what duration? 5 hours. 1.5 into 5, what you will get? 7.5. That means both the persons will meet exactly in the middle only, right? 5 hours లో మీట్ అవుతున్నారని మనమే చెప్పినాం కదా. So that means here both the statements given are correct for us. Both the statements given for us here is correct. So you can write, after writing this, first ఇది రాయండి అమ్మ. Here the relative speed changes for every 1 hour.
You can see the difference in the question, students. Earlier questions, they were asked in 2015, 16 and so on. They're simple question. Two persons will start moving. They will give us distance when they will meet. Simple cases. But recent questions, if you observe, this was asked in 2021. You can observe the change of questions, how they are asking. This one is also relative speed concept only, but it is changing for every 1 hour. It is not constant. Every hour the speed is increased by 0.25, 0.25, 0.25. Right. After writing this, write down A travels for X travels for 5 hours. X travels for 5 hours to meet Y. X travels for 5 hours to meet Y. Therefore, distance covered is equal to 5 into 1.5. Distance covered is equal to 5 into 1.5. That is equal to what? 7.5 kilometers. They meet at the midpoint. Yes, 7.5 kilometers is the midpoint for 15. So both X and Y will meet at the midpoint. Right. Next one. Students, the next concept is based on race. We will discuss about this race concept and then we will solve that question. Race concept. First of all, in this race concept, we should understand one small meaning which we most commonly seen. What it is in A gives 50 meter start to be in a 1000 meter race. A gives 50 meter start to be in a 1000 meter race. Sir, what is the mean? We will see this type of statements in the question. Okay. Now, what is its meaning means the race is for 1000 meters. The race is for 1000 meters. A will travel the entire 1000 meters or A covers the entire 1000 meters. So, that means A distance covered by A will be equal to 1000 meters. Distance of A is equal to 1000 meters. Now, when it comes to B, what is the distance covered by B will be here equal to 950 meters. We will cover just 950 meters. The meaning of A gives 50 meters start to be in a 1000 meter race means distance covered by A will be equal to 1000 meters and distance covered by B is equal to 950 meters. ఇది ఒక్కటి రాయండి. ఆ రీజన్ చెప్తాను నేను. I will tell you why we will consider like this and what all the different things which we will see. A gives 50 meters start to B in a 1000 meter race. Means distance covered by A will be equal to 1000 meters. Distance covered by B will be equal to 950 meters. 950 meters. Since 1000 minus 50 meters start వచ్చినది కాబట్టి 50 meters start. ఓకే. నౌ సీ హియర్ స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్గా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక రేస్లో 2 persons పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అండ్ విన్నర్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయ్యేదానికన్నా 2 persons ఉన్నారని చెప్పినాను కదా. సో ఫస్ట్ పర్సన్ విన్నర్ రీచ్డ్ ద ఫైనల్ పాయింట్. అప్పుడు ఆ సెకండ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడంటే 50 meters బిహైండ్లో ఉన్నాడు. అంటే ఏ 1000 meters కవర్ చేసే టైంలో బి ఎంత కవర్ చేస్తున్నాడు? 950 meters కవర్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా ఇది దాని సెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్. దాన్ని వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇట్లా ఏమి ఇస్తారంటే ఏ గివ్స్ 50 meters స్టార్ట్ టు బీ ఇన్ ఏ 1000 meter రేస్ అని అంటున్నాడు. ఉల్టా ఇస్తారు, రివర్స్ ఇస్తారు.
అంటే ఏం లేదు, ఇన్ ఏ గివెన్ టైం A will cover 1000 meters, B will cover 950 meters. That is the logic here, actually speaking. Okay, next we will see one more thing. In A beats B by 15 seconds. We will see one more word like this. A beats B by 15 seconds. What is its meaning? A will reach the destination 15. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టైం కాన్స్టెంట్. ఇన్ ఏ గివెన్ టైం A will cover 1000 meters, B will cover 950 meters. ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్. ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఏంటంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇద్దరు 1000 meters రన్ అయితే చేయాలి. బోత్ షుడ్ కవర్ 1000 meters. సో A beats B by 15 seconds అంటే ఒకవేళ B 40 seconds లో వెళ్తే, సారీ A 40 seconds లో వెళ్తే B 55 seconds లో వెళ్తాడు. B will take more time to reach the cover the same distance. That is its meaning. So that means if A takes x minutes, then B will take ఎంత తీసుకుంటారండి? B x plus 15 seconds, sorry, x seconds, then B will take x plus 15 seconds. That is the meaning of this one. A beats B by 15 seconds. మా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటే విన్నారా, తక్కువ తీసుకుంటే విన్నారా? తక్కువ తీసుకుంటే. అందుకోసమే బీట్స్ అంటే మైనస్ రాయకుండా ప్లస్ రాసినారు సార్ అనుకోకండి. We all know generally the person who takes less time, he is the winner. So here A is the winner, B takes 15 seconds more. So if A takes x seconds, then obviously B will take x plus 15 seconds. That is the logic here. In this case, time is constant, students, actually. That is the reason we will write like that. Time is constant. That means when the winner reaches the final point, they will stop the stopwatch. In this case, distance is constant. We will not bother who will reach first, who will reach next. We will check the time duration taken by each and every person. In this case, here time is constant. ఒకసారి విన్నర్ ఎప్పుడైతే ఫైనల్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయినాడో ఇంకా అక్కడికి ఆఫ్ చేస్తారు. Till that the point what is the distance covered by them will be calculated in this case. Okay, ఇవేమంత అవసరం లేదు, మీకు ఇంత డెప్త్ కూడా అవసరం లేదు. ప్లీజ్ సి 50 meters స్టార్ట్ అంటే ఒకళ్ళు 1000 వెళ్తే ఇంకోళ్ళు 950 వెళ్తారు. సింపుల్గా అదే గుర్తుపెట్టుకో. రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్. A gives B a start of 50 meters and C a start of 20 meters in a ఫస్ట్ 50 అని చెప్పాను కదండి. నెక్స్ట్ 80 రాయండి అమ్మా. 20 బదులు 80. ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్ టు 80. ఓకే, ఇన్ ఏ 1000 meter race. Then what is the start given by B? To C? What is the start given by B to C in the same race? To B, what is the start given by B to C? Start given by B to C in the same race. From the first sentence, what we can write here, students? The race is for what time, what distance? 1000 meters. So distance covered by A is equal to what? 1000 meters. Why? Because he is the one who is giving start to both B and C. Now if A gives B a start of how much? 50 meters means B will cover how much? 950 meters. And the same person A is giving C a start of 80 meters means distance covered by C will be equal to what? 920 meters. 1000 minus 80. So distance covered by C will be equal to 920 meters. Now what is our question then? What is the start given by B to C in the same race? What is the answer? 30 na? ఇక్కడనే మిస్టేక్ చేస్తారండి స్టూడెంట్స్ అంతా. ఎస్, 30 ఈజ్ కరెక్ట్. రైట్. మా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే A 1000 meters వెళ్తే B 950 meters వెళ్తాడని, C 920 meters వెళ్తాడని.
So when you compare this 30, yes, you can compare it, but when B covers 950, he will give 30 meters start. That is correct. But now the race is for what actually? 1000 meters. So in 950 meters, B is giving how much start? 30 meters. B is giving C a start of 30 meters. Yes, that is correct. But my race is for what? 1000 meters. That means if B runs for 1000 meters, what is the start given here? What is the start given here? Please assume it as x and cross multiply it. 950 into x is equal to 1000 into 30. 0, 0 gets cancelled. Anyway, I have taken random values. So you will get 3000 by 95. Please solve it, students. What is the answer you will get? Please let me know. 3 times is 285. I will be left with 150. So 1 time is 95. I will be left with 55, means approximately 31.5 meters something you will get. So the answer will be this one. 31.5 meters will be the answer here. Means in a 1000 meter race, అంటే B 1000 వెళ్తే C ఎంత స్టార్ట్, C కి ఎంత స్టార్ట్ వస్తుంది? 31.5 meters అప్రాక్సిమేట్లీ, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, అందరు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వరకు బాగానే రాస్తారు లాజిక్, డిఫరెన్స్ 30 meters ఉన్నది, 30 meters ఆన్సర్ రాస్తారు. ఎస్, 30 meters ఈస్ కరెక్ట్ వెన్ ద రేస్ ఇస్ ఫర్, వెన్ D runs for 950 meters. బట్ మై రేస్ ఇస్ ఫర్ వాట్? 1000 meters. 950 meters లో 30 meters స్టార్ట్ వస్తే 1000 meters కి ఎంత స్టార్ట్ వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, డైరెక్ట్గా రాయవాకండి. ఫర్ 950 meters దట్ ఈస్ 30, దెన్ ఫర్ 1000. ఇది లేటెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Race. Recently they are asking questions from this race concepts. So please be careful with this race. Now we will see the questions asked for us in the examination and all the remaining things. Please read this question. He is giving start and read the question and try to understand what they have given. In a 500 meter race, B starts 45 meters ahead of A. అంటే ఆల్రెడీ ముందుకు వెళ్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ బట్ A విన్స్ ద రేస్ వైల్ B ఈజ్ స్టిల్ 35 meters బిహైండ్. ఒక్కసారి చూడండి. రేస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్? 500 meters. Race is for 500 meters. Now B starts 45 meters ahead of B, అంటే B will get a start of 45 meters. That means already B ఒక 45 meters ముందుకు వచ్చి ఉంటాడు. ఆల్రెడీ B will be coming forward by 45 meters. అంటే 500 meters బదులు B ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాడు? 455 పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ బట్ A విన్స్. ఇది స్టార్ట్ వచ్చినా అని స్టిల్ A విన్ అయినాడు. అండ్ B is still 35 meters behind it. అంటే ఇంకా B ఫైనల్ గుడ్ డెస్టినేషన్ కూడా రీచ్ అవ్వలేదు. B is 35 meters behind it. B is 35 meters behind it. Now tell me what is the overall distance covered by B? Distance covered by B. Covered by B will be how much? Tell me here. 500 minus here initially 45 meters he got start. 45. And then later he lost by 35 meters. So overall B will travel just 420 meters. B travels here only 420 meters. Okay. What is the ratio of speed of A to B assuming both start at the same time? Both are starting at the same time, right? Now they are asking us what is the ratio of their speeds. What is the ratio of their speeds? Okay. A is covering how much distance? Distance covered by A is what? Covered by A is equal to 500 meters and distance covered by B is equal to 420 meters. Now they both start at the same time and they both race also ends at the same time. So time is same in both the cases. So time taken by A is equal to time taken by B. Time taken by A is equal to time. What is the formula for time? Distance by speed. What is the distance covered by A? 500 meters. And speed of A, that is the thing which we don't know. So we will write speed of A, that is equal to what is the distance covered by B here? 420 meters.
and speed of B. Speed of A and speed of B. 0, 0 get cancels. Next two table, 225s, 221s. So now speed of A by speed of B. That means I am sending this speed of A to this side and this one to this side. So it will become what? 25 by 21. So 25 is to 21 is the ratio of their speeds. Ratio of their speeds. Start ఇచ్చినా అని స్టిల్ బి ఓడిపోయినాడు. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై బి ఈజ్ హియర్ 420 meters. 420 meters. Distance covered by A is 500 meters. He will cover the total distance. Next one. Solve it. Just now we solved one example of the similar kind. Please solve this one, students, everyone. This is one of the previous year's question. Please solve this one. Just now we solved one of this type. So how much start will y give to z? 25 meters start.
Okay, if the race is for 1000 meters, y will cover how much? 960. Z covers how much? 936. Why? Because x is giving z a start of 64 meters. So now when y runs for 960 meters, what is the start given by y to z? 24 meters. Difference between 960 and 936 is how much? 24 meters. 24 meters. Now if the race is for 1000 meters, in 960 meters it is giving a start of 24 meters. Now if the race is for 1000 meters, what is the start will be given by y to z? Y to z. It is 25 meters start. It will give 25 meters start to z. It gives 25 meters start to z. ఈ రేస్ కాన్సెప్ట్ నుంచి కొంచెం చూసుకోండమ్మా. ఏం లేదు, ఒక టైప్ ఆఫ్ రేస్ని ఇంకో టైప్ ఆఫ్ రేస్లో ఫిట్ చేయడమే ఉంటుంది, వేరే ఏమీ ఉండదు. ఓకే, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, జస్ట్ ఇది ఒక్కసారి చూడండమ్మా. ఇన్ ఏ 1000 meter race, A gives B a start of 40 meters. Then in a 800 meters, A gives B a start of 1000 meters లో ఎంత స్టార్ట్ ఇస్తున్నాడండి? 40 meters. In 1000 meter race, how much start A will give to B? 40 meters. So now the question is, if the race is for 800 meters, now what is the start given by A to B? Means same. In a 800 meter race, the start given is x, cross multiplied. You will get the answer. That means you are fitting one race into the other race. సేమ్ అట్లనే ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు చేసినామో, ఇంతకుముందు ఏంటంటే న్యూ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో, బట్ ఉన్న రేస్నే వేరే రేస్లో ఫిట్ చేసి ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, అర్థం కాలేదు చెప్తాను. ఇప్పుడు 1000 meter రేస్ ఉందా? ఇన్ ఏ 1000 meter రేస్, A gives B a start of 40 meters. Then in a 800 meter race, A gives B a start of. A gives B a start of. That is the question. So first situation in the race is for 1000 meters. So the race is for 1000 meters. That means A will run for 1000 meters. B will cover just 960 meters. Why? Because it is giving a start of 40 meters. అంటే 1000 meters లో ఎంత స్టార్ట్ వస్తున్నది? B కి 40 meters వస్తున్నది. Now the race is for just 800 meters. Now the race is for just 800 meters. ఇప్పుడు ఈ రేస్ లో B కి ఎంత స్టార్ట్ వస్తున్నది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ ఏ 1000 meter race, what is the start given by A? 40 meters. Now in a 800 meter race, what is the start given by A? Means we will assume it as x. Now cross multiply these two things. 800 into 40 is equal to 1000 into x. 3 zeros and here 3 zeros will get cancelled. So x will become what? 32 meters. In a 800 meters race, A will give 32 meters start to B. అంతే ఏం లేదు, ఒక రేస్ని ఇంకో రేస్లో ఫిట్ చేస్తున్నాం. That is the thing here. Okay, if you want you can write that one. Ahead of A, behind కాదు, ahead of A, ముందుగానే ఉంటాడు. అంటే 1000 meters లో A 1000 meters వెళ్తే B జస్ట్ 960 meters వెళ్తాడు.
right? We will see the next one. Circular path case. Please here, A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite directions. A and B walk with a speed of 2 rounds per hour. ఈ సర్క్యులర్ పాత్లో ఒక్కసారి అందరూ ఇచ్చి వినండి, మళ్ళీ రాయండి. ప్లీజ్ సీ హియర్, ఇన్ దిస్ సర్క్యులర్ పాత్ దే విల్ నాట్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్. ఎక్కడ కూడా మనకి ఇన్ జనరల్గా మెన్షన్ చేయరు. మెన్షన్ చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద ఐడియా అండ్ వీ విల్ సాల్వ్ ఇట్. Now what they are telling, both are starting at 8 a.m. from the same point in the opposite direction. Assume this is that point. In the opposite direction means they will move in opposite directions. Okay. Now whenever you see this type of questions and you will see that A and B we walk with a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour. So what you people will take here is the circumference as 1 kilometer. Directly assume the circumference as 1 kilometer. Now this 2 rounds per hour you can assume it as 2 kilometers per hour. Why? See, if the circumference is 1 kilometer, 2 rounds means how much distance? 2 kilometers. That means it is going to cover 2 kilometers in 1 hour. That means speed is 2 kilometers per hour. Next, see the second person B. B walks at 3 rounds per hour. That means in 1 hour it will cover how much distance? 3 kilometers. Then its speed will become what? 3 kilometers per hour. This is A's speed and B speed will become what? 3 kilometers per hour. 3 kilometers per hour. The only thing which you need to do here is assume the circumference of this circular path as 1 kilometer. 1 kilometer. Now we have their speeds also, right? 2 kilometers per hour and 3 kilometers per hour. And now, so read the question. How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 a.m.? That means shall cross each other means indirectly meeting only, right? Now 2 persons are moving in opposite direction. What happens to their relative speed? Plus. అంతే కదండి, ఇవి రెండు మీట్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా. సో హియర్ రిలేటివ్ స్పీడ్ విల్ బికమ్ వాట్ ఫర్ అస్? 2 plus 3 that is equal to 5 kilometers per hour. 5 kilometers per hour. Now time taken to meet is equal to what? Time taken to meet. What is the formula? Distance by relative speed. What is the distance actually? 1 kilometer. ఈ సర్కంఫరెన్సే కదండి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్. సో 1 kilometer and what is its relative speed? 5. 1 by 5 hours. Why? Because kilometer per hour and kilometer. 1 by 5 hours means what I can write? 1 by 5 into 60. That means for every 12 minutes they will meet for once. They will meet for once. Okay. Now from 8 a.m. to 9:30 a.m. what is the time difference? 1 hour 30 minutes. 90 minutes. In 90 minutes, what is the highest multiple of 12 less than 90? 84. 12 sevens are 84. That means the 2 persons will meet for how many times? 7 times. So our answer is 7 here. Okay, so our answer here is 7. That means they will meet once for every 12 minutes. They will meet once for every 12 minutes. They will meet once for every 12 hours. They last year ఒక క్వశ్చన్ అడిగినారు. We will solve that question also. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగినారు లాస్ట్ ఇయర్. Done.
Right, ma? Okay, na? Now write down a question. Please write down a question. P and Q walk along a circular track. P and Q walk along a circular track. Full stop. They start at 5 a.m. From the same point in opposite directions. Full stop. P walks at an average speed of 5 rounds per hour. And Q walks at an average speed of 3 rounds per hour. Average speed of 3 rounds per hour. Full stop. How many times will they cross each other? Between 5:20 a.m. and 7 a.m. Solve it, students. Same. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లానే ఉంటుంది. Please try to solve it. How many times will they cross each other between 5:20 a.m. and 7 a.m. Solve చేయండి. Terms, question, anta pattern, everything is same. Please try to solve this one. P makes how many rounds, students? 5 rounds. That means P speed will become 5 kmph. Q makes how many rounds? 3. So 3 speed is 3 kilometers per hour. Okay. Right, sir. Good. Super. Now, time taken to meet for once means distance by relative speed. Distance is 1 kilometers and relative speed is 8. 1 by 8 what? Hours. 1 by 8 hours. So that means 1 by 8 into 60 minutes. 1 by 8 into 60 minutes. So if you cancel it, you will get 7.5. That means for every 7.5 minutes, the two persons will wait for once. What is the time difference they given for us? Between what time? 5:20 and 7 a.m. 5:20 and 7 a.m. What is the time difference?
720 కాదు 7 అండి, ప్లీజ్ చేంజ్ దట్ టు 7. 720 చెప్పినానా, 520 to 7, 7, 7, జస్ట్ మేక్ ఇట్ టు 7. 520 to 7 అక్కడ మీకు 520 to 7. టైం డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 minutes మీన్స్ హౌ మెనీ మినిట్స్, 100 minutes. సో మీరు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ 100/75, 7.5 చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్, ఒకసారి మామూలు ఏమవుతుందండి ఆన్సర్, 100/7.5 అంటే సి అప్రాక్సిమేట్గా 15, డబల్ చేసి 15, 15 6 are 90 అంటే మీకు అక్కడ వరకు ఏమవుతుంది 12 times వస్తుంది. నెక్స్ట్ 13th టైంకి ఏమవుతుంది 97.5, అంతేనా, 13 వస్తుందా మీకు, 13 ఆన్సరా. అక్కడనే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ ప్లే చేసినట్టు చూడండి అమ్మా. ఎందుకు ట్రిక్ ప్లే చేసిన అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వాకింగ్ స్టార్ట్ చేసినారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినారు 5 AM బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది 5:20. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు కలుస్తారు వాళ్ళు, 5 o'clock 7.5 minutes ఒకసారి కలుస్తారు. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు కలుస్తారు 5:15 కలుస్తారు, అవునా. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు కలుస్తారు 5:22.5 కలుస్తారు. సో డైరెక్ట్గా 2.5 ఉంది అక్కడ డిఫరెన్స్. వీళ్ళు సేమ్ క్వశ్చన్ లాగానే ఇచ్చినాడు. ఇది ఎప్పుడు 2016 ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఎవరైతే సాల్వ్ చేసి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం చేసినారో వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. సేమ్ అదే లాజిక్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్గా 90 minutes తీసుకున్నాం. వై, వాళ్ళు స్టార్ట్ అయింది 8K, వాడు అడిగింది కూడా 8K కాబట్టి హ్యాపీ. బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడమ్మా 5కి. సో మీరు ఏం చేస్తారు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్లో అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి వీళ్ళు అడిగిన ఎండ్ టైం వరకు క్యాల్కులేట్ చేయండి. వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినారు 5కి, 5 to 7 క్యాల్కులేట్ చేయండి. బిట్వీన్ 5 and 7 దే విల్ మీట్ ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్, 1 hourకి 8 times అంటే 1.5 hours 2 hours 16 times మీట్ అవుతారు. సో వాళ్ళ కట్ ఆఫ్ టైం ఏంది 5:20నా, బిఫోర్ 5:20 ఎన్నిసార్లు మీట్ అవుతారు వాళ్ళు 2 times. 16 - 2 14. సో అవర్ ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ 14, నాట్ 13. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ హియర్. సో ఇదే రాయండి అమ్మా, బిట్వీన్ 5 and 7 they meet for 16 times. 16 times మీట్ అవుతారు 2 hours. 1 hourకి 8 times మీట్ అయితే 2 hours 16 times మీట్ అవుతారు. ఓకే, బట్ ద గివెన్ టైమ్ ఈస్ 5:20 to 7. But the given time is 5:20 to 7. Okay. So before 5:20 they meet for 2 times. Before 5:20 they meet for 2 times. Therefore between 5:20 and 7, between 5:20 and 7 they meet for 16 minus 2. 16 minus 2 that is equal to 14 times. అంతేగాని టైం డిఫరెన్స్ వేసి బై చేయవాకండి. వాళ్ళు అడిగిన టైం ఏందో జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. అదే ట్రిక్ ప్లే చేసినాడు. ఆప్షన్స్లో 12, 13, 14, 15 ఇచ్చినాడు. చాలామంది స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్గా 5:20 to 7 అంటే అందరం మనం అనుకున్నట్టే 1 hour 40 minutes అని 100 minutes తీసుకున్నారు. 100 minutes తీసుకొని 100/7.5 చేసి 13 వస్తుంది. 100/7.5 మీరు సాల్వ్ చేస్తే 13 point something ఎంతో వస్తుంది. సో 13 times అనేసి రాసినారు. బట్ అక్కడనే ట్రిక్ ప్లే చేసినాడు. వాళ్ళు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు 5కి. సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిన టైం నుంచి వాళ్ళ క్వశ్చన్లో అడిగిన ఎండ్ టైం వరకు క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఆ డ్యూరేషన్లో ఎన్నిసార్లు కలుస్తారు మైనస్ వాళ్ళ స్టార్ట్ అయిన టైం నుంచి మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన స్టార్టింగ్ టైం మధ్యలో ఎన్నిసార్లు కలుస్తుందో అది డిలీట్ చేయండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సేమ్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఏబి బదులు పీక్యూ ఇచ్చినాడు. 2 rounds 3 rounds బదులు 5 3 ఇచ్చినాడు. ఓకేనా, టైం డిఫరెన్స్ కూడా డిఫరెంట్ చేసినాడు అంతే. సో ఇదే లెక్కనే ఇది సాల్వ్ చేస్తే తప్పు అవుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్త. మొత్తం సొల్యూషన్ అంతా సేమ్, 7.5 minutes వరకు సేమ్. ఆ తర్వాతకి ఫైనల్ ఆన్సర్ దగ్గరనే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అడిగినారు క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వన్.
A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 kilometers per hour. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai, following the freight train on a parallel track at an average speed of 16. Delhi, Mumbai. ఫస్ట్ ఏ ట్రైన్ వెళ్ళినదండి? ఫస్ట్ ఫ్రైట్ ట్రైన్, అంటే ఒక గూడ్స్ ట్రైన్ అనుకోండి. ఫ్రైట్ ట్రైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గూడ్స్ ట్రైన్. ఇట్ వెంట్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ వాట్? 40 kilometers per hour. ఫస్ట్ ఇది వెళ్ళినది. ఓకే, ఫస్ట్ గూడ్స్ ట్రైన్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 40 kilometers per hour. Then 2 hours later, after 2 hours, our second train left, and this is a express train, and it is moving with a speed of 60 kilometers per hour, Okay, now they are asking us how far from Delhi would that express train meet the goods train or freight train. That is the question they have asked for us here. Now see here, students, here are the times equal? టైమ్స్ ఈక్వల్ అండి? కాదు. ఒకటి స్టార్ట్ అయిన 2 hours తర్వాతకి సెకండ్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతున్నది. ఎస్టర్డే వీ హావ్ సాల్వ్డ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో నౌ ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఈక్వల్ ద టైమ్స్. అంటే ఈక్వలింగ్ టైమ్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన ట్రైన్ ఎన్ని అవర్స్ జర్నీ చేస్తుందండి? 2 hours. ఇన్ 2 hours ఇట్ విల్ కవర్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? 80 kilometers. Why? Because its speed is 40. Now that means after 2 hours the distance between the two trains will be what? 80 kilometers. After 2 hours, or when that second train starts. Okay, when the express train starts, distance between them will be equal to what? Between them is equal to 80 kilometers. Now both express train and freight train are traveling on the same direction. రెండు కూడా సేమ్, రెండు ట్రైన్స్ కూడా ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వెళ్తున్నాయి. ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లెఫ్ట్ ఢిల్లీ ఫర్ ముంబై, రెండు కూడా ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వెళ్తున్నాయి. సో దట్ మీన్స్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ వెన్ ద టూ ట్రైన్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? 80 kilometers. When the two trains starts moving, the distance between them is what? 80 kilometers. When there are two moving objects, what we will have? Relative speed. When they are moving in same direction, what happens to the relative speed? Minus. So now what is the relative speed between these two trains, students? 60 minus 40. That is equal to what? 20 kmph. That is equal to what? 20 kmph. Now in what time do the two trains meet? Time taken to meet. Time taken to meet will be equal to what? Distance by relative speed. What is the distance between the two trains? 80. And the relative speed between them is 20. So that means after what time the two trains will meet? 4 hours. After what time the two trains will meet? 4 hours. Now the question is, how far from Delhi would the express train meet the freight train? So a meeting point కి వచ్చేదానికన్నా ముందు ఒకవేళ గూడ్స్ ట్రైన్ అయితే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందండి? సారీ, ఎంత టైం ట్రావెల్ చేసింది? జాగ్రత్త, గూడ్స్ ట్రైన్ ఎంత టైం ట్రావెల్ చేసింది? ఏది స్టార్టింగ్ నుంచి 6 hours. ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ అయితే 4 hours. మీరు గూడ్స్ ట్రైన్ నుంచి తీసుకొని అయినా డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నుంచి అయినా తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. గూడ్స్ ట్రైన్ తీసుకుంటే టైం ఏం తీసుకుంటారు? 6 hours. స్పీడ్ 40. సో 6 into 40 240. ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ తీసుకుంటే స్పీడ్ ఏం తీసుకుంటారు? 60. తను ఎంత టైంలో మీట్ అయినది? 4 hours. సో 60 into 40 240. మీరు ఎవరైనా ఒకళ్ళ కేసు తీసుకొని యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. 2 trains కేసెస్ టైమ్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే టైమ్స్ ఈక్వల్ చేయడం అంటే ఏంటంటే రెండు స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. అది ఏదైనా సిచ్యువేషన్, ఆపోజిట్ కానీ సేమ్ డైరెక్షన్ కానీ ఏమైనా పర్వాలేదు. వెన్ ద టూ ట్రైన్స్ స్టార్ట్స్ వీ విల్ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఫస్ట్.
ఇవి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్లో స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ మీరు రెండు మూమెంట్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ మధ్యలో డిస్టెన్స్, ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, వెన్ బోత్ స్టార్ట్ మూవింగ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్. ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇద్దరు జీరోనే కదా, ఇద్దరు ఢిల్లీ నుంచే స్టార్ట్ అయినారు. బట్ ఇద్దరు మూమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అయినది, 80 kilometers అయినది. వై? బికాస్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్ స్టార్టెడ్ ఎర్లీ బై 2 hours. సో ఇప్పుడు ఇద్దరు మూమెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఉన్నది. మీకు టైం టేకెన్ టు మీట్ ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్. వాళ్ళు అపోజిట్ వెళ్ళినా సేమ్ వెళ్ళినా అదే లాజిక్ ఉంటుంది, జస్ట్ రిలేటివ్ స్పీడ్లోనే డిఫరెన్స్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ సీ. Okay, 1 second ma, we will see about this trains cases. Train cases we will observe, students. Different cases we will have regarding this trains. First one is train and a platform. Train and a platform. First case is train and a platform. First case is train and a platform case. Platform or tunnel or bridge, whatever it is. Platform or tunnel or bridge. Okay, here we will hear a word called time taken to cross. మనకు ఒక కొత్త వర్డ్ వినిపిస్తుంది ఈ ట్రైన్స్ ప్రాబ్లంలో, టైం టేకెన్ టు క్రాస్. సార్ టైం ఫార్ములా టైం అంటే ఏందో తెలుసు మాకు, మరి టైం టేకెన్ టు క్రాస్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టైం టేకెన్ టు క్రాస్ ఈస్, నౌ అజ్యూమ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, రైల్వే ప్లాట్ఫామ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాక్. ఓకే, there is a platform and this is a track. Now when the train comes in parallel with the platform, ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఇదేమనుకోండి హెడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అనుకోండి, and this is, assume this as tail. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక స్టాప్ వాచ్ని స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఏ స్టాప్ వాచ్. ఇక్కడ నేను ఒక స్టాప్ వాచ్ని స్టార్ట్ చేస్తాను. వెన్ ఐ విల్ స్టాప్ మీన్స్ వెన్ ద లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ క్రాసెస్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఇది టెయిల్, ఇది హెడ్. ఈ ఇన్స్టెన్స్లో నేను నా స్టాప్ వాచ్ని స్టాప్ చేశాను. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. ద ఇన్స్టెన్స్ వెన్ ద ట్రైన్ కమ్స్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ద ప్లాట్ఫామ్ టు ద ఇన్స్టెన్స్ వెన్ ద లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ సపరేట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఈ టైం డ్యూరేషన్ని మనం టైం టేకెన్ టు క్రాస్ అంటాం. వీ కాల్ దట్ యాజ్ టైం టేకెన్ టు క్రాస్. ఈ టైంలో నా ట్రైన్ ఏ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసిందండి? యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి కదా నేను టైం కౌంట్ చేసిన, ఈ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఈ హెడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందా? దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై మై ట్రైన్ హియర్? డిస్టెన్స్ ఏం కవర్ చేసినా చెప్పండి? ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ని కవర్ చేసిందా, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ని కవర్ చేసింది అండ్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. టైం టేకెన్ టు క్రాస్ అనే హెడ్డింగ్ మీద రాయండి అమ్మా. It is the duration between the instance when the head of the train comes in parallel with the platform to the instance when the tail of the train to the tail of the train gets separated from the platform. ఈ ఇన్స్టాన్స్ నుంచి ఈ ఇన్స్టాన్స్ వరకు కవర్ చేసే టైంని మనం టైం టేకెన్ టు క్రాస్ అంటాం. ఓకే రైట్. సో దిస్ వన్ నౌ హియర్ time taken to cross is equal to, usual formula for time is what? Distance by speed. Now here what is the distance covered by my train?
ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందండి? లెంత్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. టైమ్ టేకెన్ టు క్రాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దిస్ ఫార్ములా where LP is equal to length of a platform, LT is equal to length of a train, and ST is equal to speed of a train. Length of train plus length of platform by speed of the train. Okay, right. Next case. Next case for us, train and a pole or stationary man. Train and a pole or stationary man. Train and a pole or stationary man. That is the second case for us here. Train and a pole or stationary man means there will be electric pole. Okay, here also the same thing. The time taken to cross means the instance when the head of the train comes in parallel with that pole to the instance when it leave it. Okay, now see here students, here time taken to cross will become what means actually length of the train by speed of the train. Why sir? Earlier case we have length of the platform also, right? Platform ki koncham distance unnadi. When you compare it with the man or a pole, మనకి ఎంత విడ్త్ ఉంటుందండి? హార్డ్లీ 2 feet 3 feet. ట్రైన్ లెంత్తో చూస్తే ఏముంటుంది? మీటర్స్లో ఉంటుందా? సో వీ విల్ నెగ్లెక్ట్ ఆర్ వీ విల్ ఇగ్నోర్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆర్ పోల్. యాక్చువల్గా ఏంది, ఇంతకుముందుకు టన్నెల్ కానీ బ్రిడ్జ్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ కానీ అవి లెంత్స్ వచ్చేసి మీటర్స్లో ఉంటాయి కదా. సో వీ కెనాట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ హియర్ ఏ మ్యాన్ విడ్త్ ఆర్ ఏ పోల్ విడ్త్ విల్ బి వెరీ లెస్. So when compared to the length of the train, its person's width or the pole width is very less. We will ignore it. Write down the same point. In this case, we will ignore the. In this case, we will ignore the. In this case, we will ignore the width of the pole or man. Width of the pole or man. We will ignore the width of the pole or man. As it is very small, when compared with the length of the train. When compared with the length of the train. Length of the train ఏమో మీటర్స్లో ఉంటుంది, మ్యాన్ విడ్త్ పోల్ విడ్త్ ఏమో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏమవుతుంది, బ్లింక్లో క్రాస్ అయిపోతుందా? మనం ఆ విడ్త్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది వేస్ట్ కదా. సో వీ విల్ ఇగ్నోర్ దట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఫర్ అస్, train and a train case. Train and a train case. Third case here for us, train and a train case. Same here also, time taken to cross is equal to length of train 1 plus length of train 2 by. Here in this case both the trains are moving objects. So instead of speed here we will have relative speed. Time taken to cross is equal to length of train 1 plus length of train 2 by relative speed. By relative speed. Why? Because both trains are moving objects here. So instead of speed we will have here relative speed. This is third case for us. Okay. Next, train and a moving man. And a moving man. That means he will run opposite to the train or parallel with the train. Okay. సో టైం టేకెన్ టు క్రాస్ విల్ బికమ్, ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద టైం టేకెన్ టు క్రాస్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇప్పుడు 3 కేసెస్ చేసినాం కదా, దాన్ని బట్టి మీరు ఇది చెప్పాలి. టైం టేకెన్ టు క్రాస్ ఏమైతే చెప్పండి, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్
లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. మ్యాన్ విడ్త్ మనం ఇగ్నోర్ చేస్తున్నామా, ప్లస్ ఇంకేం రాదు. నౌ హియర్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్, సో వీ విల్ హ్యావ్ రిలేటివ్ స్పీడ్. టైం టేకెన్ టు క్రాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్. మళ్ళీ చూడండి అమ్మా, 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి మనకి ఇందులో. ఫస్ట్ వన్, ట్రైన్ అండ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, టన్నెల్, బ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దే ఆల్ ఆర్ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్స్, అవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, బట్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ లెంత్. సో టైమ్ టేకెన్ టు క్రాస్ విల్ బికమ్ దేర్ లెంత్ ప్లస్ length of the train by speed of the train. Why? Because speed is the only one moving object there. Now next one is train and a pole or a man standing on the platform. Okay, electric pole gaani signal pole ani ededo istaru vallu. So in this case moving object is train and length, actually I should consider both length of the train as well as width of the pole, but width of the pole is very very less, so we will ignore that width of the pole. So that is the reason we will write distance means length of the train by speed of the train. Next, third case is train and a train. Both will possess some distance, I mean some length. So length of train 1 plus length of train 2 by both are moving objects. When two moving objects are there, instead of speed what we will have? Relative speed. So that is the reason we will have relative speed. Next, fourth case, train and a moving man. That means he may run, he may cycle, or he may go away by a motorbike, whatever it is. His medium will be different. Sometimes he will swim also. Okay, so his medium of movement is different. We will only observe what is his speed. Now in this case, both the objects are moving. So obviously instead of speed, what I will have? Relative speed I will have. And we already know that we will ignore the width of the man. So we will ignore that and we will write only length of the train. Length of the train. So these are the 4 different cases regarding the trains, students. Now come to our problem. We will see the problem. Now see here, a train 200 meters long is moving at a rate of 40 kilometers per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? So he is idle, right? He is just standing. So that means here time taken to cross formula will become what? Length of the train by speed of the train. Length of the train by speed of the train. We don't require any other things here. But please be careful with the units, students. Usually the length will be in meters, speed will be given in kilometers per hour, and the time taken to cross will be in seconds. Time taken to cross will be in seconds. So please convert that kilometer per hour to meter per second. So what is the speed of the train they given for us here? 40 kilometers per hour. 40 kilometers per hour. So now it will become what? 40 into 5 by 18 meters per second. 40 into 5 by 18 meters per second. No need to cancel. Put like that only. Later we will cancel it. Okay. Now time taken to cross will become, what is the length of the train? 200 meters by speed of the train is 40 into 5 by 18. 40 into 5 by 18. 40 ones, 45s. 5 ones, 5. So what is our answer? 18 seconds. So the train will cross the man in 18 seconds. The train will cross the man in 18 seconds. 18 seconds. Until and unless if that is your final answer, then only cancel them. Again and again I am repeating. That is very very important. Especially latest in all the recently conducted examination, that understanding is very very important. మీ ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితేనే క్యాన్సిల్ చేయండి. అనవసరంగా ఇక్కడ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవాకండి. మా అయితే ఏమవుతుంది, ఒక 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంతేనా? 20 into 5 by 18, మళ్ళీ 20 into 5 కూడా చేస్తారు, 100 by 18. అనవసరంగా అక్కడనే తిరుగుతారు. అది మన ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితే సాల్వ్ చేయండి. దెర్ ఈజ్ నో రాంగ్ ఇన్ దట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్, రైట్? సో అట్లనే ఉంచేసి నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అది ఒకవేళ కంప్లీట్గా క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుంటే చేయండి. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 36 ఉన్నదండి, 36 into 5 by 18 అంటే 18 1s 18 2s ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. దేర్ ఈజ్ నో రాంగ్ ఇన్ దట్. బట్ అంతేగాని ఇట్లాంటి కేసెస్ ఉన్న దగ్గర అనవసరంగా మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవాకండి. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ అలవాటు చేసుకుంటారో మీకిదే తెలియకుండా చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎంత చెప్పినా ఏమవుతుంది అంటే విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, ఓకే సార్ మేము కూడా ఎగ్జామ్, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే క్యాన్సిల్ చేయకుండా వాటిని టెంప్ట్ అవుతాం ఈజీగా 2తోన 5తోన క్యాన్సిల్ చేయాలని చెయ్యి వెళ్తూనే ఉంటుంది వద్దన్నా కానీ. అవి కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే
ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎట్లయినా క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఇక్కడైనా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అక్కడైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కొన్ని డిఫికల్ట్ టర్మ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, అవిటిని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అవి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా లేటర్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లంలో అవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్. We will discuss that interest after some 5 minutes of break. We will start discussing interest.